Ramogi thuolo machielo marwakni machiegni mar yudo weche manyien kokalo Ramogi TV. Weche manyien biro ni achiel kachiel kendo wan gi mathoth ahinya mawaikonu e weche manyien mag kagi kacha. Nyako Ramogi nyalo tudri kode namba 360 ka inyimia pachi pon nono nimgi wach mora mora motende gi weche manyien mawakelo ni sani nyalo miwa pachi. Nyinga en George Bati. Gikone to Raila Odinga otieko tamare e riwruok mar pinje Afrika AU. Odinga noyier kaka jambetre chenro mag dongruok e riwruok mar AU tarik 20 dwe mar 10 2018. Moko kuom tijene nen riwo jiwo weche mag tudruok e pinje Afrika, yore mag dongruok mag gedo mag apeyni kod tudruok mamoko kaka achiel kuom okenge mag jiwo uchumi ne pinje ma jokanyo mag AU. Jakom mar duol mar AU Musa Faki opuoyo Odinga kuom tich maler kod paro mane ochwalo ne riwruok mar pinje Afrika AU. Magogin richiema kawuono wadhi nyime koda mamoko kama ne riwruok mar okinde mapacho ka obwogo biro jwango tijegi kaka yor kwedo gino magiwacho ni piny owacho rocho jotije kata tije mag okinde mathurka. Ogai mar okinde e pacho ka Eric Theuri kaloso machakoso kuongo bila mag okwach kich e dwaro margi mondo Kil Dansan Omari ochope nyimgi mondo ndik dhoge e wi bura ma omako mane en jatend migao mar rita kwe mapacho ka endi Dr. Fred Matiang'i. Have continued to weaponize the use of their powers to try and pierce the advocate-client privilege. Lawyers in Kenya have been intimidated in the recent past by external forces that attempt to limit the right to representation and expression. We are outraged and apprehensive about the environment in which Kenyan lawyers have to practice. The advocates' security is now in question, as the body which is meant to work with the lawyers in dispensation of justice is now exerting undue pressure to frustrate the existing client-advocate relationship between the said advocate and his client. Any information that comes to the knowledge of an advocate cannot be readily disclosed, and at least not without the consent of the client. If it is because of his calling as an advocate, then that oath and the Advocates Act has already protected him from the word go. So what does the DCI want? For him to come and say what his client told him? Owere kod mago kinde Nyako Ramogi wadhi ane weche mag arita kwe nyandwat mar Hoho mar Okak. Jatend arita gwenge mag Hoho mar Okak Abdi Hassan oyango ni gimako ji ariyo e kind jomaundu ma osebedo ka rocho arita kwe nyandwat mar Hoho mar Okak kendo yudo bonde achiel kuomgi. Kweth jomaundu go mabende osebedo kanyayo kuo mag jamni e gwengego nyotemo monjo jolweny kod obila e gwenge ma Kainuke kaunti ma Turkana. Kata kamano obila kod jolweny matimo apedha kono nyorakore kodgi ma giringo kendo mako ariyo kuomgi. Hassan bende oluwo ni nyaka sani giseyudo bunde maromo 23 ma jopiny ochiwo negi kaluwore kod milome manogol kod piny owacho ma jiwo jopiny mani kod bunde ataro mar chik mondo mi oduokgi e lwet sirkal. The only incident that we had was yesterday in Kainuk, where bandits attempted to raid police and also attack members of KDF, and in the process I think they met what they were looking for, and they were repulsed, and we also arrested 2 bandits. These bandits are already charged in court, and investigations are continuing. We also recovered 1 firearm. But in total, as we speak now, we have recovered a total of 23 firearms which were surrendered voluntarily. Jatend migao mar somo oyango ni gope ma ohewo bilion 50 kidek rocho chenro mag somo e mbalariany ma Thurka. Machogo kwayo tend mbalariany mondo mi omany yore mag jolo bajet magi mondo res somo mag jopuonjre. Oyango midhiero mag omenda e kinde manotwa kod jokanyo e gwenge ma Mombasa. Magi moko kuom weche manyiedhore migao mar somo manandalo machuok ka wan bende nyocha ne wapenjo e lipota makende ka aguch tiegruok barore koso berore kaluwore kod lokruoge moko ma piny owacho chwalo e weche mag choko kod pogo omenda mag jopuonjre mayudo tiegruok mag mbalariany. As of now,
we are indebted to the tune of 56 billion, money which has accrued over the years in the form of staff pensions, pay as you earn, NHIF, NSSF. We owe various other suppliers monies that we have not paid over the years, and this figure continues going up weekly, monthly, and yearly. It was expected of us that the universities would do 10% and that the household will do another 10%. So if the household and ourselves were able to get our 20%, and the government has given us 48%, that's around 68%. If we play around, we are at 70%. 70% anywhere is a distinction. So what it means is that we are not doing badly. It is only to play around and see and say, how do we do better? Riwruok mag jopuonj mar NAT dwaro mondo duol mandiko jopuonj tich e pacho ka TSC okaw okenge ewi wach mar ndiko jopuonj mag primary man kod lony kod ng'eyo mar puonjo e junior secondary. Kotel kod jagoro margi Collins Oyu mane twak kod jofwambo ya PC mare mantiere boma ma Nairobi. TSC yando chwalo jopuonj ma okoromo puonjo jopuonjre mag junior secondary. Kata kamano ne gikwayo jopuonj man kod lony e primary mondo mi or kwayo wach mapok TSC ogole chung margi nyaka sani kata bed ni kinde to koro sudo. Oyuko ni mondo mi jopuonjre go yudo somo makare ber mana ka duol mandiko jopuonj tich TSC omiyo jopuonj go mag primary thuolo mar konyo mago mane ondiki kaluwore ni gin kod lony mar timo tijno. There was employment for junior secondary school teachers. Then finally, after this teachers report, Teacher Service Commission promised to promote or to move our teachers in primary schools to proceed to junior secondary schools depending on their qualifications. You know, much as I do, that every other time, every other year, we've actually pushed Teacher Service Commission to deploy those who have actually qualified to teach in secondary schools. But this has not actually happened as expected. Those teachers are still there. I want to request Teacher Service Commission. Yes, you said you're mapping out. Let it not take time because we want learners to commence learning as soon as yesterday. The fact that you posted a few to junior secondary is not enough. And as you promised, let us have the primary school teachers who have qualified proceed to junior secondary. Ramogi koro adhi motende gi weche moko ma wuok Homa Bay. Obila county ma Homa Bay ogeng'o ne nyako moro ma jahigni 23 ma iseyo kuom nego nyathine matin kaeto wite kar puko taka moro mani kar dak ma Makongeni e boma ma Homa Bay. Nyakono ne omaki thuolo machuok kende bang' nyuolo nyathi ma wuoyi e odgi manie kar dak ma Makongeni ka iwacho ni tok nyuolo nyathineno to nokwongo de ma otho bang'e to dhi owite e kar puko taka. Jopiny manoriko kalo but kar takano ema noneno ringre nyathino me ochweyo lipot ni ruoth ma alworano. Jalup ruoth ma Simenya Sub-Location Eric Odhiambo olero ni nyakono ne oyie kethone kendo sani odine tesendo obila ma Homa Bay. Kwa biro twayudo ka owit nyathi ka. No ken gima ber waneno nyathino koda wang'wa. To wakwayo ng'ata ng'ata monyuolo owe timo tim cha rach. Kiko chako tim cha kendo. No komorowa. Nwabedo gi kuya ahinya Makongeni kwedo nyathi mathis mapok otimo richo kowiti. Kiseyudo kinyuole to ting'o tami, ji ng'eny magombo ting'o kawo nyithindo mondo opidhi. Morowa kendo ng'iso picha marach mano ne ok kit joluo tawuoro gik matinde timore e Kenya ka sasa ni joluo. Ka ok kamano ta wakwayo ni mondo chiko ka okore. Nyako ma jahigni 23 en gi nyathi be ma jahigni 3 maduong' mano kwongo nyuol. Kora penj nyathine ni bise mako ich motoke to ng'isa ne en gi ich to bise nyuole ni na nyuole nyoro to na wete. Koro koseyie ni nyathine mare tagocho ne polisi to biro. Jotelo ma Makueni ogolo kwayo ne piny owacho mondo mi ochwal chiemb kony e sikunde makono
mondo res nyithindo masani ni kamarach mar weyo somo kaluwore kod kech ma omonjo gwengego. Midhiero mar ngaji okwako gwenge mathoth e kaunti ma Makueni ka cham manyocha gigeno bende koro sani oro nego. Jotelogo koni nyaka sani oro ma okwako kaunti no kelo nok mar pi e wards mar Mapaga Beach. Jaod bura mambo ni Erastus Kivasu Nzioka kod nyawadgi ma Kaiti Joshua Kimilu ojiwo piny owacho mamalo mondo mi okas chenro mar chwalo chiemb kony ne jopiny makono masani winjo matek kaluwore kod kech ma okel kod oro. Tukiteseka, wamama mara mingi ndio wana shughuli mingi. Kuna watoto wa kufulia nguo, watoto wanaenda shule, wanahitaji maji, hakuna maji. Hata shule imekuwa ni kama dambi, ni mahali tunawadambu watoto. Wanaenda wakiwa wachafu, kukosa maji. Hili inapatikana ni ile ya kung'ang'ana. Unaenda asubuhi unapata maji jioni. Kwa hivyo tunaomba serikali angalau ituangalie kwa hiyo jambo la maji. Unajua kwamba hii sio chakula tutaendelea kukula kila siku, na nataka waangalie, watafutie watu wa Mbooni kitu wanaweza kufanya wao wanaweza kupata chakula yao. Na ile naona muhimu ni kuwatafutia maji kupitia kwa boreholes ama kupitia kwa dams, ndio watu wawe naweza kufanya irrigation, ndio tuwe na food security huko Mbooni. Saa hii shida ile iko, hata watu ukienda mahali wamefika mahali hata badala ya kukitisha pesa school fees wanakutisha chakula, na hiyo ni jambo ambalo tunataka serikali ishughulike sana, kwa sababu we want the feeding program ya watoto kwanza shule wa kule. Wazazi wametuambia kapod wan mane mago motende gi weche magoro riwruok ma ochung' ne chiemo e piny mangima WFP ochako chenro mara kata motis ni lisha jamii ma biro chiwo chiemb kony ne oganda modak gi ngaje gwenge moko ka oting'o kaunti ma Baringo. Ka oloso e kinde yango chenro no director mar World Food Program Lorraine Landis wacho ni gichano chiwo omenda ma chieng' maromo Sh6,500 ne ot ka ot e gwenge ma kech ng'enye kuom thuolo mar dweche 6 mabiro. Nyaka sani omenda maromo Sh180,000 osepogi ne anyuola ma ochando. Jokenya ma kwan-gi nyalo romo Sh6,000,000 onge kod chiemo moromo, ka wachore ni nong'no bende koro nuoro nyithindo ma kwan-gi romo 30,000. Si tunaona kuna challenge nyingi sana, na pia chakula kwa watoto ni shida, pia hata kwa nyumbani, kwa sababu mahali tulikuwa tunategemea kufuna chakula maji imekatika, buta imekuwa hakuna maji mahali pale. Tunachikakamua tu kutafuta ya mifuko na kidogo tu ya nyumbani. Thank you very much. Maybe the first thing that I would like to do is to appreciate the World Food Program for coming in handy during this time of severe drought, which has affected large parts of Baringo County, that has given us problems in terms of access to water and food and nutrition. So the cash transfer that the World Food Program is implementing in Baringo County, together with ourselves, is very useful. So just to inform the public, the World Food Program is giving, or rather doing cash transfers of about 6,500 per person or per family, per household, for the most vulnerable groups of people, largely in TRT, in parts of Baringo South and parts of Baringo North. And what we intend to do, each cash transfer was 6,500 shillings. Our intention is over the next 6 months to continue the Lisha Jamii program for all of those people who are in the IPC4, so this critical stage, IPC4. And this time, because of high food prices, where it is often difficult for that money to go as far as a household may need it to go, we're going to look at doing a hybrid. So we're going to look at providing part in food and part in cash. Erokamano nyako Ramogi mane gi chakruok bedo gi giko mago ema waikoni gie sani e weche manyien mag kagi kacha. Parni koromo saa 1 weche manyien mag ang'ich welo pod wan gi mathoth ahinya modhi kelo ni mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore e alwora ma pacho ka kod pinje malibamba bende. Koromo saa 3 bende pod weche manyien mag oimore biro miyo kete mane Ramogi TV nikech mae odwa to wasingo mar bedo wang'i iti e konde duto mag piny mangima. Nyinga George Bati.